قبل أسبوعين هيش تقريبا نزلت حلقة ويا شيبتوشي. هاي الحلقة تكلم بيها شلون حول مبلغ صغير نسبيا لمليارات خلال 400 يوم. اليوم جزء جديد ولقاء وياه يشرح لنا عن مشروع الخاص. أنا بصراحة عجبني المشروع، استخدمته من أول يوم، وطبعا اللقاء بالإنجليزي لذلك فعلوا الترجمة العربية الموجودة، تقدرون تفعلون الترجمة العربية. شيبتوشي عنده مشروع واحد ب3 أجزاء، 3 تطبيقات مهمة. مشروع بدون ورقة بيضاء، بدون وايت بيبر، يبني عليه بين فترة وفترة ويسوي تطبيقات جديدة ويضيف له. هذا المشروع يعني أتصور بعهد ترامب ممكن ينجح أكثر. طبعا هو يشتغل خلف الكواليس بدون ما يعني يقول ايش دا يسوي، يفاجئ المجتمع مالته بتطورات دائما، ودائما هذا المشروع بشغلات جديدة، وصار له أكثر من سنتين، من 2022. فبديت أسأله عن نظريته أولا، ليش يشتغل بهاي الطريقة الغير مألوفة. Listen, I noticed something in your bio the other day. I really love that quote. It says, under promise, over deliver. And this is something I really do with my clients. So tell me about that. What do you mean by that? So, I've been in the crypto space since 2011, and not so much in the early days, but more so in the later years, like 2017, 2018. You see an influx of projects that come out with their sophisticated white papers and these big extravagant promises, and they get everybody hyped and everybody motivated over it. And, a lot of the times, all it is empty words. I'm never going to come out with a white paper. I'll never mislead the community into some extravagant roadmap. The way that I kind of operate is, we build quietly in the background, and there comes a point in time when we're close enough to launching one of the utilities that we're developing that we start talking about it. And it comes out of nowhere. It's a surprise to everybody. The fact that we operate without a white paper, it allows us a lot of flexibility because market conditions change. And it allows us to switch gears without having to fulfill something that we've promised the community in the white paper, right? Because everybody holds the white paper as law. So if you deviate from that white paper in any way, shape, or form, you're essentially crucified, right? By your community. Oh, you misled us, so on and so forth. And so that was not a situation I ever wanted to find myself in. And so when I speak on something to my community that we're going to be developing something, I hold true to that. I have a lot of flexibility. If I want to put something on the back burner to, focus energy over here, we can do that without deviating from the wallpaper. So that's what under promise over deliver means to me. مشروع شيبتوشي اسمه سكويد جرو. طبعا مثل ما قال بدأ بدون ورقة بيضاء، وبدأ يضيف له ويسوي له تطبيقات. واحد من التطبيقات اسمه SilentSwap، ممكن تحول كريبتو من محافظ بدون ما يمكن يعني يتبعون العمليات مالتك ويعرفون من يام محفظة راحت ليام محفظة. والثاني تطبيق اسمه SGS، هو منصة ديكس لا مركزية تقدر تسوي سواب بها على BNB وإيثر. والثالث ماركت بليس للNFT. بس أنا شخصيا يهمني SilentSwap أكثر شيء، لأن أنا يفيدني وأقدر أستخدمه ومفيد جدا لهواية ناس ولهواية استخدامات للأمان، وحتى لا يراقبوك الناس. فخلي هو يشرح لكم. Tell me more about SilentSwap. As we know, people track my wallets. I'm followed around all over the crypto world. Wherever I send money when I'm transacting, they follow me. If I decide I want to send friends and family some money, they find that wallet. Let's say that family member or friend then sends those assets to an exchange. Now their internal wallet's just been doxed. Now, anytime they transact with that internal address from any other wallet, it connects the cluster together. Yep. I got very tired of this. So I started thinking, how can you move EVM tokens around in a private manner where there is no link? Now, everybody would say, well, you can just send to an exchange, but can you really? Yes, you can send to an exchange and you can send out to another address and nobody's going to know, but you're always going to dox your internal address, no matter what. Yep. So I started doing some research, talking to the devs, and there were some solutions out there that were custodial models. And what I mean by that is there's platforms that are privacy oriented
that utilize centralized exchanges to do the privacy aspect. And you essentially send your funds to a third-party wallet. That third-party wallet then sends the crypto to the exchange. It converts it into what you want and it sends it back to where you want. The problem I have with that is I don't know these third-party company. How am I ever going to entrust them with any meaningful amount of money, right? I had a problem with that. So we started looking into how we could facilitate a privacy movement in crypto that was non-custodial, meaning that nobody took possession of the funds outside of me. If I am the user, I am the only person that has access to those funds at any point in time, nobody else. So we started doing some research and we were told it can't be done, or 1,000,000% sure it won't be done. It can't be done. And if it is done, it's not going to work as intended, and so on and so forth. Let me show you. We got to work and we started building. So now we have developed SilentSwap, which is a decentralized privacy cross-chain aggregator that is trustless and non-custodial. And what SilentSwap does, it allows you to send money to yourself or anybody else in the world in a manner where your wallet and their wallet is not linked together. There is no link. You can't find that link. And how we've accomplished that is we have partnered with Secret Network, which is a privacy blockchain. And that privacy blockchain, once it goes into the Secret Network, it's on the Cosmos chain. Okay. And that is the privacy layer we decided to partner with. So we integrated and partnered with Secret Network. And, that is... So you just said all kinds of tokens, like I can send Ethereum, I can send USDT, I send anything? You can send, as of right now, SilentSwap supports anything EVM. I'll give you an example. You remember those Shiba Inu burns that I was doing from my Squid Grow Treasury wallet? I burned a total of 3 billion so far. Try to find where those tokens came from. Try to see where those tokens were sent from when they were landed in the treasury. So you did it through SilentSwap? I did it through SilentSwap. And some people might say, oh, well, you just bought the tokens from the treasury wallet. That's how you did it. Okay, well, was there any money in the treasury wallet to buy that amount of Shiba Inu token to begin with? No, there wasn't. They were transferred in from SilentSwap. I use SilentSwap to transfer from my wallets to my treasury wallet. And, it's definitely obfuscated. Definitely obfuscated. طبعا قبلها تكلمنا وسألته وقلت له يعني هذا مو مثل ميكسر وتمبلر مثل تورنيدو كاش وشغلات، فقال لا خلي احكي لك، فخلي احكي لكم. So about SilentSwap, earlier you asked, was it a mixer? Is it a tumbler? Is it this? Is it that? Yeah. SilentSwap is none of those things. So a mixer is essentially, let's this example. Let's say you have a bad actor. And this bad actor hacked some money from somewhere. Let's say Ethereum token. He's got stolen Bitcoin, or stolen Ethereum here. And then you have this clean Ethereum that you just mined because you're a miner, or you got it from a miner. And you wanted to move this Ethereum around in a manner that wasn't connected to the wallet you received. So you send it to a mixer. And this bad actor sends his Ethereum to a mixer. And that mixer, it mixes together. It took your clean Ethereum and mixed it with this bad Ethereum. And then it spits out Ethereum to this new address. And now there's no link, but now you have tainted Ethereum. It's dirty, right? That's a mixer. On SilentSwap, when you move your assets on our platform, it's not mixing with anybody else. Your transaction is your transaction. And we did a lot of research and due diligence on SilentSwap. We have 2 audits on the platform, a Certec and a Hack-In audit. We scored a perfect 10 on our Hack-In audit. And we also have a United States legal opinion that deems that we are completely compliant. We have OFAC and AML laws implemented onto the platform, so bad actors aren't using our stuff, or we're doing our very best to deter any bad actors from using our platform. So we've gone above and beyond what a lot of companies that operate in the space do not do. We got a legal opinion. We're implementing OFAC. We have AML. And, obviously, it's hard to
prevent like all malicious people from using our platform, but we are doing what we were advised to do from our legal opinion. So we hired a specialist that specializes in this stuff, wrote us a legal opinion, and we are completely compliant. And we will continue to adjust if anything changes in the space. We will continue to adjust to make sure that we are always compliant, because there is nothing in this space worth building that I would stand behind that is worth me getting in trouble, because I don't need it. I'm not in this for wealth. I'm in this to make my mark on the space, make it a better place than where it was, build some cool utilities. And, this is going to be, what I'm known for. This is going to be my mark on the space. يعني شرح انه هذا شيء يعني مو مثلا غير قانوني او شيء، لانه بعض هالمشاريع صار عليها كلام، بس هو عنده محامين وقانونيين وطوروها حسب القانون. يعني الرجال عايش بامريكا، مو بالبهامز خاتل او بالقبرص، يعني ما يجازف بسمعته وبأمنه هو. So, anybody that tries to say anything different, I would say, okay, well, I self-funded the entire project. We have over $600,000 in audits. We have 18 CertTech audits, 4 hacking audits. Those aren't cheap. We've got utilities. We've got exchange listings. I ran the staking program out of pocket. I've done liquidity injections. I'm in this to make my mark on the space and leave it better than where I found it. Nothing else. فبيني وبينكم هاي من أكثر المشاريع المهمة هاي الأيام بعد ما ترامب صار رئيس. ليش مهمة هاي؟ لأنه هو الآن يقول كل شيء مسموح تقريبا. مستوى العملة مالته الميم. إذا تشوفون تورنيدو كاش عملتها طارت بشكل كبير قبل أسبوع تقريبا، لأن ترامب صار الرئيس. فهذا الرجال الحقيقة يعني أعرف إنه دا يشتغل بدون ما يحصل هواية حاليا، يعني هو ما محتاج، ودائما يطور وعنده مفاجآت للمجتمع، وذاب فلوس بأرقام كبيرة جدا بالمشروع، وكلش يريد يسوي فشي ينعرف باسمه، يعني مثلا فيتالك بوترن. طبعا هذا صحيح مثل أي مشروع به خطورة، بس هو أشياء بها تقول أنه هذا ممكن يكون سليبر، يعني تشوفه بقيمة سوقية معينة بعدين فجأة ينفجر، مو بيوم يومين بس على فترة طويلة، مثل تورنيدو كاش فجأة كان صامت قبل أسبوع طار. طبعا أنا أتكلم عن رأيي فقط، طبعا ممكن يكون صائب أو لا، بس هذا رأيي شخصي كونت بفترة قصيرة من الكلام والتواصل ويا شيبتوشي وقسم من فريقه. يعني شيبتوشي ملياردير، بس كان بسيط جدا، يعني مثل صديق من دا نحكي كأنه صديق قاعد تسولف وياه بالقهوة، ماكو لا متعالي وحسسك بأنه مو أكثر أو أقل منك، نفس الشيء. هذا عجبني كلش. وأيضا دا يصرف ملايين على المشاريع بدون ما يحصل من عنده. يعني ذاك اليوم حرق $100,000 من شيبا فقط، شيبا إينو. علاقاته قوية جدا، بس ما يسوي هايب ويحكي عليها هواية، يعني يريد الشغل يكون بصورة سلسة وبهدوء خلف الكواليس. يعني أعطيكم مثال، كنت أتواصل ويا أحد من فريقه بوقت متأخر بليلة رأس السنة بالمسجات، ويعني هذا الشخص ساعدني على شغلة بدون أي تعاجز بدون تماطل، يعني نتكلم الدقائق، يعني 10 دقائق ربع ساعة تقريبا. طبعا ما أعرف هذا الشخص وين كان بليلة رأس السنة، بس وراها شفت انه حاط صورته بليلة راس السنة بحفلة، وقاعدين بنفس الحفلة مع الواحد مسويها وبيها منه مايكل سيلر. قاعدين هذا الشخص كان قاعد يسولف ويا مايكل سيلر. فكرت لنفسي يعني انتوا قاعدين ويا مايكل سيلر وتتواصلون وياه على مسج، يعني هذا بسيط، شغلة بسيطة، بس يعني جدا احترم هذا، يعني جديين. طبعا الرجال لا عرض عليه فلوس وانا شيء على ما تتكلم عن المشروع، انا كنت فضولي اريد اعرف المشروع تحكي ويا لكم. انا شخصيا كلش عاجبني المشروع واتخيل راح يكبر، بس طبعا هذا رايي وما نعرف شو يصير، مو نصيحه ماليه طبعا، بس اريد يكون عندي يعني ايمان انه من الناس تشتغل بهذا الشكل بجد وبدون طمع ويريدون يبنون بهذا الشكل، اريدهم ينجحون. انا يعجبني هيك ناس ينجحون، لأن هو محتاج بس دا يشتغل. يعني أتوقع هذا سليبر إذا مو اليوم باكر ينجح.
اللي يريدون يشوفون المشروع مالته معلوماتها موجودة بالوصف. إذا تريدون تستعملون SilentSwap اكو فيديو مال الت كوين ديلي اليوتيوبر المشهور مسوي مثل توتوريال، اخليه عندكم رابط جوا ايضا بالدسكربشن بالوصف. اصور بيه خصم وشغلات، هاي ما اعرف بيه، انا ما مستعمل الخصم، بس اتصور شارح بيه الطريقه بشكل ممتاز. صحيح فيديو طويل بس ايضا تقدرون تفعلون اللغه العربيه حتى تعرفون. دخلوا بالجروب مالته بالتلغرام، لما تدخلون الجروب قولوا له يابا احنا من طرف احمد حتى يداروكم. لا ما يداروكم، بس يعني اريد يعرف انه انتو مجتمع قوي وجدي ايضا، وما نعرف ممكن مستقبلا نتعاون وياهم بشغله وكنا نستفاد. والحلقه الجايه عندي لقاء ويا شيبتوشي، هالمره نتكلم عن نفسه، عن القناع، عن الدبابات، عن المدافع اللي يستعملها وشنو ونسته، شلون يتونس، متعته بعالم الكريبتو شلون تجي. حلقه حلوه حتكون.